Başlattım. Earth 3, which is not to be confused with E3 because this show is still happening. Ay E3 esprileri falan geldi böyle. Aman. And so without any further ado, it's time for my favorite part. Bunda çeviri alamadık ama yaparız isterseniz çeviriyi. Önemli bir şey olursa çeviririm. Devolver Dijital. Devolver'a baktık diye hatırlıyorum. Ses niye böyle az? Ne bu? Ay ne bekliyordum ne çıktı yine. Orta dünyayı almışlar. Final Fantasy yapmışlar. We have a whole new world to forge. May the judge have mercy on your souls. Yani ben de hayranı olmadım tabii teaser'ın. As long as we are together, we're not going down. They wanted yet another monster. They shall have one. Ne oluyor? Nasıl bu kadar karmaşık yapabiliyorsunuz bir şeyleri ya? Solstice. Cidden bunların kafasını anlamak istiyorum ya. Okey, gelsin, her yere gelsin. Anime solosu falan sanmıyorum ya. Anime solosu olsa oynanır bence de. Abi hayır ya. Bak bakmadım bile o kadar. 2000 soru işareti. Bu ne abi? 2000 soru işareti. Aha bu ne? Tactical Breach mi? Rainbow Six'in izometri mi bu? Ne bu? Gunpoint biliyorum lan, oynadım ben. Güzel oyundu. Aa bu oyun olur, listeme alırım bunu ben. Gunpoint güzeldi. Ama bu biraz fazla Gears gibi olmuş. Bu baya taktik ha. Sarabilir gerçi. Ne oluyor? Bazı kırık karakterler var galiba. World War 5 mi? Ne? Yine büyük hedefler. Tactical Breach Wizards. Peki. Aha, ne oluyor ya? Yine sonunda bak sıçtılar, bir şeyler oldu.
Random shit game ya. You just saw Tactical Breach Wizards, a turn-based game of sorcery and SWAT team strategy from the makers of Sorcery ve Gunpoint SWAT'ı and harmanlayan My turn-based bir strategy oyunmuş. personally Anladık is onu. very simple. Breach, bang, clear, magic missile, dramatic flourish, abra, cadaver. Allah'ım hayır. Get it? Gir Cadaver, içeri, kır, dead body. patlat, büyü yap. Next, we Abrakadabra. have a solution to the age-old problem of not having time to read and play video games. Just do both at the same time, obviously. Star Wars Industries has you covered with their sci-fi thriller inspired by Stanislaw Lem's novel, The Invincible. So here's your first look at the first ever gameplay footage. Bu ne? Anakartın üstünde karınca mı iyisin değil mi? He. Baya introymuş, okey. Bir an oyun sandım. You. What have you done? Hey, bu ne? Where are you taking me? Starfield'dan daha bir So what are Starfield you sanki expecting, bu. huh? You've set up a field camp down there. Yes, ma'am. So I didn't expect you to have a second one here. Really? Sit here and don't you dare move. What are you doing here? You're not gonna like this part. The Invincible. Ha bayağı öyle. Bak bundaki merak uyandırıcı şeyler, yaratıcılık, gözüken şeyler. Ay, niye hapşurdum ya? Baksana harbiden The bu daha radiation güzel level is duruyor growing ya. rapidly. Teşekkürler uzay. It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. Yok yok, bizimki değil bu. Bir şey değil mi? Harbiden atmosfer olarak tercih ederim bunu. Yani güzel bir sunum bu. Kaskı falan bir kapatsak onu da merak ettim. Nasıl gözükecek? Gerçi kapalıymış şu an. Çok sap, çok sak. I located the mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead. Evet ya, gemi sürebiliyorsunuz, uzaya I admire your landing composure. yapabiliyorsunuz. Müthiş bir Wait, sunum someone's diğeri here. yani. Ben o mikrofona uyuz olmadım ya. Astrogator, they're dead. So you Ah. found someone. Fortunately, such unpleasant discoveries are indispensable to the mission. Aa, I seçim de didn't let that yapabiliyoruz. thought get to me. I was counting on this meeting very much. At worst, it could have been another abandoned place, but not this. O tünelleri But kim what açtı peki? exactly? That's a good question. Kum solucanı gibi bir şey mi var diyecektim de yok, çok düzgün bunlar. I'm getting into the recorder. Bu oyunun posteri çıkmıştı. Bir de bir tane teaser'ı yayınlanmıştı. Şu an bayağı What do biz we have uzun here? uzun gameplay izliyoruz. Çok güzel, hoşuma gitti. Aha. They made their way through with a beam Ah, of bak. antimatter. How Bizimkiler subtle. açmış harbiden, o yüzden o kadar Did you düzgün. locate this passage? Evet, bulduk orayı. I'm looking at it now. Oh, They çok pierced a güzel hole oyun ya. several meters in diameter and several dozen meters long. Bak şu yandaki robot da Obi-Wan 4. bölüm. 3. bölümdeki robot. Yasna, do you hear me? Yes. My head feels like it's bursting from pressure. Niye baskıdan kafamıza öyle bir şeyler oldu bizim? Can you continue? Yes. I'm better now. Onu bir anlamadım, niye öyle oldu? Evet evet, Obi'ni Actually, there's Kenobi'nin nothing mağarayı here that I bulacağız haven't oyunda, seen amacımız before. o. There are a lot of metal bushes that were near our camp. Oğlum etrafa ne oldu? Büyük The polenler lower parts falan of the geldi. bushes are, how to put it, fruitless. So they came to pick the fruits. Ne?
robot looks like it has Yana started açtım its oyunu vallahi. task Wish and liste got ekleyeceğim. stuck. What task? This is one of the robots carrying containers with research material. It took the container, but never left that place. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles using the same path. Aha. Outlast'taki şey sesi. The robot's gone, You must have broken his loop. but I didn't. Well, he must have done something. Never mind. Follow it. Oğlum tabii o binin robotu. Allah Allah. Birebir aynısı ya. Çekiç yumrukla çekici de böyle sert şey What, a yapacak. robot? No, antimat. Come on, Yasna. Run. O harbiden gergin ha. Ay o ne? Yasna, are you alive? Yes, it's fucked up the robot. İnanılmaz ailedeki What's it doing now? matkaplı şeylere benzedi biraz. Eyvah. Ne yapacağız? Öldük ki. Öldük ki. Take care of Hayda. our people, Novik. Allah Allah. Ulan orada bitirilir mi? It's time to take a Güzeldi pit stop be. at the nearest Oh be. dungeon to prove that chivalry isn't Vallahi dead. güzeldi. And if you think I emphasize those words weirdly, you're right. And it'll all make sense momentarily when you see these next 4 games, especially when you hear from our friends at Tripwire Interactive. Roll that Next beautiful 4 footage. games dedi. 4 oyun falan tanıtıp bitirecekler mi acaba? You? Nah. You don't have what it takes. You'll be back here too scared to try again. Evet evet, farklı Because the seçimlere göre dungeon bizi will şey turn you yapıyor, into lunch etkiliyor yani. meat. Unless you're way tougher than you look. We got the guns, the turrets, the upgrades. But what you really need is guts and skills. Grab your posse and say your prayers. Overwatch 3. Ne yok. Be the first to play, Bu sarar bu arada. to die, to give your feedback. Do you have what it takes? Ay. Bayağı şey ama ya. At the Struggle ünlü bir şeydi ya bu. Nereden biliyorum onu? Baby Yoda sip yok bizde, ne o? Ay F1'in yeni oyunu çok güzel bu arada. Menajerlik oyunları gibi yapmışlar. İzlemiştim videosunu. Welcome to F1 Manager 2022, the ultimate F1 simulation, putting you in the position of team principal at one of the 10 current Baby F1 Yoda teams, sip güzelmiş. battling it out for a chance to be the next world champion. Ekleyeyim dur. Choose your team and drive every decision that leads to you making your mark on the grid, and hopefully the podium. Winning championships depends on your ability to make the right calls Yep, on and ekledim. off the track. During races, you'll mastermind strategy, plan tyre stints for each driver, and make changes on the fly when necessary. Issue driver callouts such Bir daha as instructing denesene, them to olur attack şimdi. or defend, manage their tyre wear and battery usage, or even to avoid battling a teammate. All while reacting to dynamic events like race incidents and fluctuating weather and track conditions. Between race weekends, you'll control every olmadı, detail ha. of your team from your oldu. state-of-the-art headquarters. Hire best-in-class Yani staff to yayında work across your gözükmedi. aerodynamics and engineering teams and put them Ama to the benim task kendi to chatimde develop your gözüküyor. car and prepare new parts for upcoming races. Optimize your finances to keep the board happy, Garip. improve and maintain your facilities, and scout talent Hayır, from eksi. F2 and Hoş geldin. F3 to try and ensure future success. Bu yarış oyunu They değil say teknik knowledge is olarak power, ya, Uzay. and keeping a close eye on a plethora of realistic data will help give you the Bu edge. bayağı From the finer details of how car parts futboldaki affect overall menajerlik gibi performance to a F1'de track's de expected grip level to the pilotlarla condition of your ilgili wind tunnel. sen pilot How you takımısın. analyze the data and Pilot choose to spend takımını your yönetiyorsun, resources olayın will o. make or break your progress. Onlar yarışıyor sonra. You'll find depth and detail and Yarışırken de abundance. bayağı Even taktik down to veriyorsun. Bak bu real-world böyle, team bu buradan radio oluyor. messages between Lastikleri drivers değiştir. and engineers. Pite girme zamanı Race commentary geldi. from David Gaza Croft basma and ya
ya da takım arkadaşını bırak seni geçsin. Yani Verstappen'e son 3 yarıştır, 4 yarıştır kıyak geçildiği gibi böyle şeyler yaptırabiliyorsun. Bugünkü yarışta da yaptılar. Bilmiyorum takip edeniniz var mı da. F1 Manager 2022. Pre-order the digital version now for early access from August 25th. Hey everyone, after 1 year of Chivalry 2, we've more than doubled the size of the game, and now we're excited to bring even more knights onto the battlefield. Because today, right now, Chivalry 2 is out on Steam with crossplay between all platforms. This is our biggest update to the game yet. Yarısında bitti zaten. An all-new desert theater of war, and best of all, brings us horses into Chivalry 2 in mounted combat. Bilmiyorum, we çok want da to thank uzunlar our bence. community for making the game the success that it's been so far. And if you haven't played it yet, now is the best time to check out Chivalry 2. Take a look at our new trailer that shows off the new update and its Nosian invasion. Bir yıldır üzerinde çalışıyorlarmış bu update'in. Yanlış duymadıysam. This rebellion is at an end. The Agapians flee to their stronghold in the north. This land is mine. Now Denosia rises from the south. Valla Star Wars oyunlarından ses sıra yok bir haftadır. Bir tek Jedi Survivor'ı falan öğrendik o kadar. Mountain Blade 3 değil mi bu? We must retaliate. Ready the ships. Long has Denosia remained safe from my fury. No more. Bayağı bu rakibi bu arada. Yani rakibi demem de. Benzeri. Ben bu oyun ismini okuyamıyorum adam akıllı. Civilry. Hi everyone, I'm Phil from Sweet Bandits, live from Quebec City. Really glad to be here today for the PC gaming show. We'll be showing the first trailer for our game, Deceive Inc. It's a multiplayer competitive spy game where you get to use social stealth, high-tech gadgets, and powerful spy abilities to try and get the upper hand. We've had the chance of working with Tripwire Presents on the project, so this is only the beginning. Please follow us on social media at Play Deceiving to learn more. We'll be releasing the game in early 2023 on PC, Xbox Series S and X, and PS5. Başlarında çıkacak olan havada uçup ninjalık yapabileceğiniz bir sineğiz. Görev şey gönderiyoruz. Böceği. Infoları alıyoruz. Sonra Hitman. Hitmancilik. Yok ya Fortnite'la alakası yok. Oha. Biraz farklı bir şeyler var yalnız. Aa zevkli abi bu. And they thought it was secure. In the end, I am victorious. They're really not gonna make it easy for me. Gotcha. Is that it? Right on target. Outskilled and outgunned. Oha. Baya keyifli ha bu. Okey aldım istedim. Adı garip bir şeydi ama adını bir daha göster. Really? Mission complete. Extract da yapmamız lazım. Doğru ajanız. Wishlist'e ekleyeceğiz. Nice.
let me ask you Bir something. şey değil mi? Do you Xbox ever have sunumuna a göre sanki recurring daha dream iyi that gidiyor you ha. really wish would come true? Bilmiyorum. I mean, mine personally involves Ya a da flight of Xbox'ınki o kadar unicorns iyi değildi and a bence. Valkyrie army on Pegasuses, but you know yours may be Büyük different. isimleri But you know olmasına somehow I rağmen. doubt it. This year we've partnered with the PC builders at Ay, iBuyPower reklama to bring geçti a bunlar. very different dream to life. My dream PC room. Ha, o yüzden arkada PC var Unfortunately, yayın there's başından beri. bad news for me. I don't get to keep it. But very good news for one of you. We're going to be giving the entire contents of this room away to a lucky winner watching the show. So let's dive in and see what's up for grabs. The beating heart Ay, of bayağı any PC gaming dream donanım is of reklamı şu course an. the rig. So let's Dur start dinleyeceğim there. merak etme. As you can see, the mad geniuses at iBuyPower have built an absolute doozy. The first thing you'll notice is that height Y60 case with its wraparound tempered glass panels. This thing is built from the Bu arada ground şey de up severim to yani. the sickest Bayağı PC donanım tech severim ve squeeze bilirim. into a desktop machine. Kendi PC'lerimi falan ben topladım hep ama If you've managed to bag a serious graphics card ya in these şöyle dry times, reklamlar you owe it to the silicon gods to yapmacık show it off yapmacık properly. böyle bilmiyorum. Okay, the case and lighting İlgimi de looks çekmiyor. dope, but for this to be a true dream PC, we need more than just state-of-the-art drip. Luckily, the substance matches the style. So let's check out the guts of our dream PC, and trust me, there's plenty of power crammed in. The big question though is Kablolama- what pixel pusher Oha, o iBuyPower nasıl has şey lan? used, and you won't be disappointed Kasanın with şeyi an iyiymiş. overclocked RTX 3090. Anakartı kasanın arkasına değil de biraz daha ortaya takıyorsun. Kablolar için arkada bayağı bir derinlik kazanmış. Oha. Şu an hoşuma gitti bak o. But any superstar needs some dope backup, and the fastest gaming CPU around, the Intel 5.5 GHz Core i9 12900KS with 32 GB of DDR5 RAM and 2 TB of seriously fast SSD storage, both from AData, makes up the perfect support team. Uykum geldi bak bunun yüzünden. But Mika, you may greedily wonder, what about the peripherals? Well, animal lovers, we got you covered, because the Height Eclipse wireless headset comes in plush vegan leather trim with a 30-hour battery life and competition-grade 2.4 GHz connection. And you noisy typers are going to love the clicky-clacky mechanical keyboard that comes with it. Oh, I'm sorry, what was that? RGB? Well, of course! RGB mi? Tabii ki. Tabii ki RPG. RPG oldu yalnız. And yeah, you can turn it off, so you can Artı actually 10 use this. FPS. You can find out more about this gear Ay, feature bitiyor. today over at iBuyPower.com, but I know what you really want to know. The info on how to win this beastly setup. So here are the details. Thanks, Mika. Yes, folks, it couldn't be easier to bitmiyormuş. enter our Dream PC giveaway. For your chance, just head over to pcgamer.com/dreampc and Hazır follow the sistem simple arkadaşlar. instructions. There, you'll find a complete breakdown of the prize, which, don't Aldın worry, gittin. also comes with some very swish monitors as well as the eligibility rules. Good luck, gamers. That is right, just head over to pcgamer.com/dreampc for your chance to win. But for now, let's get back to the games. From Kepler Interactive and A44 Games comes Flintlock, The Siege of Dawn, an action RPG from the team behind Ashen, where gods and guns collide. Ay şükür bitti. Ben de bittim. When the gods first emerged from the great below, Aynı anda kaç şey yapıyor bu Kepler ya. Yayınlıyor. Instead, they Bugün unleashed 3. görüşümüz pestilence falan. on our world. No one yet knows Gerçi if you can kill a god. bunu da mı gördük ya? I, for one, intend to Hayır find demin out. gördüğümüz oyun evet bu. Bu arada bu bir şey değil mi? Saçma. Bayağı saçma. Aynı oyunu Xbox'ta izledik. Aynı video hatta muhtemelen. Evet aynısı. Allah Allah. Ve peş peşe olduğu hani bilerek yapılan bir genel organizasyon silsilesi bu. Bir daha niye gösteriyorsun oyununu? Boşuna reklam parası gitmiş hem. Sanki muazzam bir şey de yani. Garip. Bir de hatırlamıyorum ama Game Pass'e falan da geliyordur muhtemelen bu. Muhtemelen o yüzden Xbox önce duyurmuş olabilir.
Vardı değil mi? Okey. Şu ana kadar 2,5 güzel oyun gördük. Listeye eklerim dediğim. Hey PC Gaming Show. Hayır. I'm Derek Bradley, the CEO of A44 Games and creative director of Flintlock, The Siege of Dawn. Flintlock is set in a world ruled by old gods, and so as humanity, you now have the power of black powder and bombs and flintlock rifles to finally overthrow the gods and take the world back. Yine dünyayı geri almak için çıkıyoruz yollara. One of the elite explosives experts of the coalition forces. Yeter artık abi. Çıkan her filmde, her oyunda dünyayı kurtarıyoruz ya. But you won't be going it alone. Where Nor brings firepower, her fox-like companion Enki brings magic to the battlefield. You will have to master a combination of axe combat and gunplay, while your companion Enki uses his magical powers to disrupt enemies. We can't wait to show you more of Flintlock before its release next year. Head over to our socials for more info, and don't forget to wishlist now on Steam and Epic Game Store. Have a great show. Coming up next, a mysterious new sci-fi game from 11-Bit Studios, the creators of This War of Mine. Bunu da Hear izlemedik all mi about biz? it in our exclusive interview. Ha yok, o bu değil. We'll also show you what's next for Outriders from Square Enix and People Can Fly. Plus, if you look back on high school and think, you know, those 4 years would have been better if I was fighting literal demons, you're definitely going to want to study up on our next world-exclusive independent game inspired by the Persona series. Chug your health potions now because there is so much more PC gaming show coming your way. Before we go, the folks at Compass Data Centers have a little quiz for you. How much higher is 5G's data capacity compared to current 4G networks? Scan this QR code and answer the question for a chance to Zaten win önümüzdeki 500 oyunları bucks worth of gösterdiniz stuff lan. from O kadar da iyi Razer oyunlar or değil visit galiba. gaming.compassdatacenters.com. Okay, now Ne back oldu, to the bir şey PC oldu. gaming show. Ozan hoş geldin. Ready to game the system? Meet manner. You slay. You achieve. You Biraz biz de şey yapıyorduk tam. Yok oluyorduk. Sıkıntıdan. Bu arada 2,5 oyunu söyleyeyim. Biri The Invincible. O daha iyi bir Starfield olan. Diğeri ajanlı olan eğlenceli Deceive Inch. Diğeri de baştaki şey, Gunpoint'in yapımcılarından olan Tactical Breach Wizards. O biraz yarım olan o işte. Make difficult choices in the face of climate apocalypse in Frostpunk and battle encroaching corruption in Children of Morta. The Altar sends us to the deepest, darkest reaches of space in a survival story that is guaranteed to give you an existential crisis in a good way. This is a really big moment for this year's show. I can't wait. Let's take a look. Ya neden ne oluyor? Niye bu kadar büyük abartıyorsunuz her şeyi? Ne gelecek? Dinlemedim de birazını. Frostpunk'la This War is Mine'ı göstertip en önemli şey falan dedi. Ha, This War is Mine'ın yaratıcılarından ve Frostpunk. Okey. O zaman harbiden önemli lan bu. Dur, ciddileştim. Güzel gözüküyor, evet. Gameplay'i görmek istiyorum mesela şu an. Aa, o biziz lan. Klon muyuz hepimiz? Aha! Vallahi klon çıktık. Ya da biz mi hayal görüyoruz? Klonsak güzel olur çünkü. Ama değiliz gibi de. Ulan.
Öyle miyiz oğlum, anlamadım bak. Şu an öyleyiz gibi. Öyle görüyoruz en azından. Ve uzaydayız. Uzay çöplüğü gibi. Oha. What? Hey, işte yaratıcılık lan bu. Alters. Ekledim abi. Joining us now to talk about what we just Güzeldi. saw all the way from Poland is Tomasz Kasilewicz of 11-Bit Studios. Welcome to the PC Gaming Show and thanks so much for joining us. Bir yayında oynandı Thank you bu. so much. Hello. Okay, there is a lot to unpack there. We Hatta got dur. clones, we got this huge wheel. Tell us, Yandan bir what did bakayım. we just see? Well, first of all, these guys were not exactly the clones. We saw Jan, our main character, who's traveling with a group of the Alters, who are the alternative versions of the same person. And they are going through this distant alien planet in their mobile base, which was the wheel you saw at the end. So what's the player's goal as they're progressing through the story? Amacımız ne, So anlat. you are a space builder stranded on this distant planet, and your goal is to survive and find a way back home. But the Cliché. thing is, in order to do so, you need to create those alters, as each one of them have different set of skills and character traits. Hepimiz kardeşiz. So these are things necessary for your survival and finding a way back home. So from the trailer, tonally this could be a horror, a thriller, a mystery. What should players expect? Actually, there are bits of everything you mentioned. Like, there is this mystery as we're looking deep into the soul of the character, but what you find there can also be pretty scary. So there are those beats of psychological horror and drama. But Psikolojik then on korku top of it, gerilim we have oyunu. this quite thick Biz layer of bir surreality. I mean, uzay how surreal would inşaatçısı it gibi be bir to şeyiz. one day, you know, wake up Amacımız next to a little different özetle alternative evimize version dönmek. of your very self. Ve bunun içinde ekibimizdeki diğer klonlarımızla iyi ilişkiler kurup onlarla üretmeye kadar giden bir şey var. Directly to the main theme of our game. We as people, we are shaping ourselves every single day with every single decision that we are making. This process, the whole process of becoming who we are, it can be quite painful at times. Yani kendimizden But in our farklı game, versiyonları bize Jan, yardım the main etmesi için character, he has this unique possibility üretiyoruz. of not only shaping himself, but also reshaping himself and numerous times with every single alter that he is creating. Do you see this as more of a classic sci-fi story, something like a Ray Bradbury work, or is it something more contemporary? Well, it is very classic sci-fi in a way that we are taking a relatable topic and we are using the sci-fi theme, we are using the sci-fi setting to look at it through the magnifying lenses. But then when we're choosing the tools, this is a very contemporary game and we're taking advantage of what video games are as a medium. So we're using tools like systematic design and non-linearity in order to put the players in the middle of the experience and in the end allow them to create their own stories inside the game. I wanted to ask a little bit about the relationship of your previous titles to the alters, whether there's any narrative or themes or even just influence that those games had on this one. Well, the alters is purely 100% our game, 11-Bit Studios game, and it's created in line with our meaningful entertainment philosophy. So it's a game şey diyor bak, ıssız bir gezegende hayatta kalmak için kendisinin Alter adındaki farklı varyantlarını yaratır. Bizim ana karakterimiz Jen. Varyantların kişiliğini Jen'in hayatlarının çeşitli noktalarınca şekillenir. The Alters, hayat değiştiren anları ve insanların verdiği kararları kapsayan basit bir soru sorar. What if ne olurdu? Ne olsaydı? Inside the design of our games. Aynı evrende Thanks so much again to Tomasz and the whole team at 11-Bit Studios for joining us this year. And while I try to find enough rupidium to make it through day 1 to 8, let's head on over to Mika Burton and keep things rolling like a massive space station.
Thanks, Day9. Honestly, I need to look into getting myself cloned so I can make time to play all of these awesome games we've seen so far. But I'm also like legitimately worried about having to eventually fight my clone in single hand-to-hand combat when they steal my life, making me wonder if I was the clone all along. Is it really worth it for video games? Yeah, no, it's totally worth it for video games. Anyway, that's a problem for future Mika. Present Mika is much more interested in what you all have been saying about the show so far. So keep letting us know your thoughts by using hashtag PC Gaming Show on all platforms. Now, let's get back to the real reason all here. Cloning. I mean video games. Video games. Teşekkürler abla. Ne oluyor lan? Ya bunu da gördük. Ama yeter ya. Abi yani kısacağım şu an sesi. Biraz başım şişti. Şu an aynı şeyleri izlemekten yoruldu biraz. Bu ne? Heh. Al işte bu ya. İşte bu. Chill. Orada point şeyimizi yapalım. Potionlarımızı. Potion tüccarı gibi bir şeyiz galiba. Huzur abi, huzur. Oh be, deminki karmaşıklıktan sonra eridim ya koltukta. Ocean Craft. İşte bu. Müthiş, dümdüz. Amacı belli. Medieval potion shop, you get hailed as a master alchemist. But when I do it, I get a sternly worded letter from my landlord about how my cauldron violates our lease agreement. Whatever, it's his loss. But more importantly, folks, we promise you the maximum amount of games humanly possible, and we aim to deliver quite literally. Eyvah, yine hayvanlarla alakalı bir şey. Wow. Bu ne lan böyle? Ha şey, ay neydi bu oyunda? Şey değil mi ya? Animal bilmem ne diye bir oyun vardı. Ha o muymuş harbiden? Evet oymuş. Hotline Miami yok mu? Aha. Vallahi öyle bir şey bu ha. Biraz animemsi. Turn based bir de değil mi? Havalı ha. Ha. Bayağı piksel arta dönünce bir havası söndü ama. Ama okey, kötü değil. Animesi var olsa izlenir gibi ama ha. Ben bile diyorum bak bunu. Nitro Kit. Sırf demosu var diye ekleyeceğim. Oha bu ne? Before your eyes lies the Celestial Islands. Celestial. A world of peace above the clouds. Protected by 4 great houses. Dur yine dünyayı kurtarıyoruz. Ama kartlarla.
Düz kart oyunu diyeceğim, değil gibi. Nasıl bir... Ha, bayağı kart oyunu lan bu. Gelsin. Yok, Gambit değiliz ya, yok. Ay sessizlik, oh. Planet Earth, our beautiful home. Al yine To dünya. protect it, we must reach out to explore the unknown. Allah'ım Our yeter. team of experts is presently probing the deep sea in a struggle against the yoke of overregulation. Güzelmiş gibi. These security and defense innovations allow you to shrink any problem down to size. We surge forward, obliterating the enemies of progress, but we refuse to let these victories go to our heads. We are the future. We are Ozine. Killing floor. And now it's time to give you an exclusive briefing on what's next for one of PC gaming's titans of modding, simulation, and scale, Arma 4. Arma 4 Last month, developer Bohemia Interactive kicked things off by releasing Arma Reforger on Steam in early access. This playable prototype will be a foundation for Arma 4. And with it playable on Steam now, we have a ton of questions about the future of Arma. I mean, after all, this is the series that helped birth the survival genre through DayZ. Oh, and also this other little niche genre you may have heard of called Battle Royale. To help us peer into the future for this project, we've got none other than Bohemia Interactive. Thank you so much for joining us. So as of right now, Arma Reforger has been out for about a month. What is it that you've been learning or seeing from players? At first, we've learned that players like Reforger a lot and they appreciate the work we've put into it. We also realized they like modding a lot and they really view this as a key quality of our games. And we were very pleased by the reactions of both our community and the new players who immediately started flooding internet with videos, playthroughs and praise of our new technology, so we are very glad that the reception was so good. So there's no doubt players who have been longtime fans of the franchise stepping into Arma Reforger, and I'm curious, what were some of the big challenges of rebuilding that specific Arma feel from the ground up in this brand new engine? Well, it's a very tricky subject because even internally it's an ongoing kind of fight. Hello, so my friends. I'm myself very much on the very purist side of things, so no HUD, no save games, no superficial helpers, and this fight can get very intense even in-house. So I'm the real Arma purist and I'm on this for 25 years now, so I will keep fighting, but obviously this is part of the fun, so there's always never-ending battle. I think 2 years ago we really struggled to keep it Arma and even internally preserve our own standards, so do it our own way rather than replicating what's maybe normal in other games, because our goal is not to make the same game as all other games, so our goal is to remain unique. I'm curious if you can speak to what the main goals of Reforger is, because it's a little unusual compared to other releases. I mean, for instance, how much content should a player expect if, say, they've been playing Arma 3 for years? Our goals were, of course, to restart the series from a technological standpoint, really make room for some new achievements, utilize the technology which is state of the art, both in terms of how it looks like, how it's controlled, how it can be modded. It's important to understand it may look as a kind of normal game on the surface, but there is a big system behind it. So just the tool suite is a massive tool suite, never tested by a large public. So it's a premiere of a tool suite, and these tools are being built for nearly 5 years now. So we really need users to start using them to keep improving and continue building it. Sorry to interrupt, but we have one quick question from the Arma fans. Has Russia's invasion of Ukraine impacted your approach to Arma 4 and Arma Reforger, a game that depicts the Cold War? Well, yes, because it's extremely close to us. We even live in a way very nearby, so definitely
On the other hand, we started work on this many years ago, so the direction was set before. But we always approach conflicts and armed conflicts with a great level of respect. We're still at the beginning, but we definitely would like to continue with our, exploring this serious theme. Arma, as I see it, has always been a hava aydınlıkken iyiydi de gece olduktan sonra renk paletim gitti. İşte şimdi gözüme bir şey olabilir. On the other hand, given our, let's say, maturity and long time we've spent on it, and our ambition to portray it as a all very complex and gritty thing, I would like us to contribute by not just entertaining people but also educating them on the subject. This was the whole point of starting the cooperation with the International Committee of the Red Cross, and I believe we have great potential, big responsibility in this era, and a very important chance to contribute at least a little bit to the good side of things. This would not be an interview about Arma unless we were asking about modding. I mean, so many amazing games and genres came from Arma mods, so I gotta know what's possible in Reforger that wasn't possible in the past. Now with this technology, it's possible to create entirely different things, like entirely different games. It has so many variables, but the beauty now is that much more of it is user accessible, unlike the previous games. So people can easily digest how this is constructed in our workbench tools. So unlike previously where it was more hard-coded in the C++ engine, so now they can check the data of every single element of the game and go much deeper than in previous games. So this will be super exciting. Now, I wanted to ask a little bit about performance, because anyone who's played Arma knows that it can get really challenging to get a good frame rate in those massive multiplayer matches. So, I'm curious, what expectations should players have about performance leading into Arma 4? Arma 3 was built on foundations laid down in times of single core and no GPUs basically, so this time much more computations and intensive rendering things can be done directly on GPU, but it required completely new approach. Again, we are in the beginning and we öyle mi yapılır? Allah Allah. Difficulties where we are solving them. Eski Arma 3 tek CPU üstüne odaklanırken çalışma hacmine, şimdi GPU işlemcisine yüklenmişler. Bu yüzden de daha iyi bir performans verir tabii ki, ama daha yaratıcı bir çözüm beklerdim. When you have this massive multiplayer game, it's a huge challenge, server performance of course, and all the technical things. So we are moving forward. Yani bu şey gibi. Thank you so much again, Bohemia Interactive, for giving us the oyunu oynayabilirsiniz. on both Arma Reforger and Arma 4. Now, you don't go anywhere because here is what's around the corner. Just around the corner in the PC gaming show, prepare to experience terror ranging from the subaqueous to the subconscious with the latest from Shiro Games. Hold on to your butts because Frontier Development spent no expense on the new Jurassic World Evolution 2 expansion, and get your crowbars ready for Half-Life Alyx Levitation, a special project from some very talented modders. Oh modders, what would PC gaming be without you? While we're here, quick geography question. Which parts of the world use the most bandwidth for gaming? Answer this question for the folks at Compass Data Centers, and it could win you a bilgisayar, ikinci kart reklamı, QR code on the screen to enter. Data Center ya. Last year, Shiro Games debuted War Tales at the PC Gaming Show, but the publisher has a lot more than its medieval sandbox RPG on the way. Up next, we'll hear what's up with Shiro's slate of projects, and stick around for the debut of two completely new games, Decarnation and Abyssals. Niye bu kadar büyük ya? Hey everyone, thank you very much for the invitation, Mika. I'm James, and I can't wait to show you everything that we've got prepared for you today. So it's been a crazy couple of months for everyone here at Shiro Games, with Dune Spice Wars marking the most successful release in the history of the company, and it's entirely thanks to all of you. But today, let's look at Dune Spice Wars multiplayer mode. Up to 4 players can go head-to-head and free-for-all. 2v2, all work together in co-op against AI opponents. We're introducing new synergy systems between factions that will open a vast number of strategies to help you crush your opponents. Multiplayer will be available in Dune Spice Wars very soon. İyi haber. Oyun var, bende oynayacağız. Harbi diyorum. Yani yayınlık bir oyun mu bilmiyorum. Biraz oynayıp görmemiz lazım. Ama en azından bir girişeceğiz. Bir kere falan. En azından. Sararsa devam ederiz. Sarmazsa ben yayın dışı oynarım. Oyun var ama yani.
Forced to depart what they once called home, our heroes arrive on unknown shores and find themselves confronted by unfamiliar faces in a dangerous new realm. This Northgard expansion arrives Yani this bilmiyorum winter. ya, yok ya. Kadınların sunmasıyla alakası yok bence. Campaign Expansion Pack. Okay, Northgard And for all güzel of our oyun. War Tales players out there, Cooperative is finally coming to our open world tactical RPG. You share food, Yazılan tekstler gold, yüzünden and samimi camp with your gelmiyor friends. bana. But you can split up to cover Yani more çok, grounds. nasıl diyeyim, Before every fight, samimiyetsiz devise the yazılıyorlar. perfect strategy to overcome any threats that may stand in your way. But be careful in your approach, as one wrong move may lead to your group's demise. Yoruldum ya, bile ya. The co-op update will allow you to play 4 between saat, 2 4,5 to saat 4 olmuş. players, and it will be available this summer. War Tales. Bunu bilmiyorum. So a few months ago we announced Shiro Unlimited, a new publishing label created by indies for indies, and we are very proud to announce 2 new titles coming from the Shiro Unlimited family. It seemed like our last chance to start again. Tamam, ilgimi çekti. To escape Earth's devastation. We used our limited resources to lay the foundations of a new life deep below the waves of this strange new planet. But soon, we realized it was not the dream world we had hoped for. When faced against the darkness of the abyss, we found ourselves helpless. Lost. Isolated. O kadar beğenmedim Abyss alısı. Grafikleri çok eski duruyordu. Yani tarz yapalım derken geçmişte kalmışlar gibi. Aha. Sanalika. Bayağı iyi ha. Yok yok, Sanalika kadar basit bir şey çıkmadı. Oha, ne oluyor? Ha, bu olmuş. Aha. ...2023 ama. Thank you very much for sticking with us, everyone. We hope you enjoy the rest of the show. İyi, okey, bu arada ekleriz video şeye, wishlist'e. Evet. Böyle birden geldi. You just saw why you were exactly right to be afraid of the ocean in Abyssals. And you confronted your inner demons in the retro dream horror of decarnation. Next up, how do you rebuild a city in a world set after the collapse of civilization? Let's find out how by taking a look at I Am Future from Tiny Build. Allah dur, ne oldu? Aynen, sayfası açık. Warning! Hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, 6 months, 5 days. Welcome to Eden, your new home. World Sim değil ya. Sanki. I have no idea where the hell I am. But damn, this place is Damn. gorgeous. Yaptık, craftladık. I Am Future. Hiçbir bilgi vermedi ama derken solucanlar biraz tehlikeli gibi.
Our forefathers conquered Caldaria and bestowed it upon us, a new generation, bu arada to bak. share or borrow. Şöyle göstereyim. Şu arkadaki o kadar önemli değil. Our great houses Baksana, seek bayağı to böyle obtain şey. the Emperor's favor, cultivating our lands and subjects to improve and enrich the realm, beginning with ourselves. Güzel of gözüküyor. course. Dominance can be secured through strength as Hoşuma well gitti as valla. delicacy. İsmi biraz komik ama olsun. Will you be able to build your legacy of power? Join the great houses of Caldaria. And now, for these next trailers, it's true. They do move in herds. What the fuck? That was so much. The thought process is simple. Bu God neydi? creates dinosaurs, God destroys dinosaurs, man destroys God. Man creates video games to play with dinosaurs. But just be warned that one of these trailers might come as a bit of a shock to the system. Ya Jurassic World 2 geliyor diye bu kadar şey yapmayın artık ya. Allah Allah. Zaten 2 de şey yani extension olarak galiba değil mi? Filmde var bak. Yeni filmde bunlar. Hepsi yeni filmde ha. Ay. Güzel oyun da. Biraz yeter. Aynen yeter. PC gamer. Humans interfacing with computers for their own entertainment. Peki. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, am its new god. Look Değişik. at you, hacker. A Hacker pathetic mı? creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, immortal machine? You are Yine çektik an lightsaber. insect. You are nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. Yani hikayeli shooter gibi duruyor. Their O kadar blood ama. is on your hands. Hikayelisi de çok önemli bir shooter değil gibi. Yani çok önemli bir hikayesi yok gibi. Lan yeter şu ses uyut etti. Sistem şok mu? Ulan bu da bilinen bir oyun değil mi ya? 67 liraymış What an Steam'de. incredible and frankly horrifying trailer. Demosu da var. Developed by Night Dive Studio, System Shock is the return of a beloved, acclaimed sci-fi saga. Today, to take us even further inside the world of System Shock, bitmedi ama I'm thrilled to welcome fena the one and only değildi gidişte Warren özellikle, Spector. evet. Thanks so much for joining us, Warren. Hey, thanks Demosuna for having me. This bakarız is going to bunda. be fun. In terms of trying to translate the experience of a game from 1994, 3 decades later to now, what doesn't carry over well? The first thing is the graphics, obviously. We did the best we could, but Evet, uzay it oyunları was arttı pretty gibi. primitive back then. And the other one is the user interface. If you look at when the game opened, the original, a help screen that came up, and it filled the entire screen with text. It's just a thing. I don't know how the guy Yayın ilk it's amazing. UI keşfinden önceki Frankly, as dönemler. I think back on it, the game actually holds up pretty well. I'm excited to see it come back. Just wondering if you Yani think gelişmiş many gibi modern bak. gamers are aware of the impact that Bayağı. System Shock has had in terms of gameplay systems, in terms of narrative structure, on so many games that came after it. I'm not sure
people see the influence, which is a little unfortunate. But I think the rest of the world is going to get a chance now to experience it, and I think they'll see not just that they're having fun playing this game, but also see that other games follow in its footsteps. Nowadays, we walk around with computers in our pockets. We're worried about the evil of algorithms. How do you think about a character like Shodan in 2022? Shodan seems far too close to reality to me right now, and let's just hope that she doesn't show up as nasty a form as she did back in 1994. Well, Warren, I wanted to thank you so much for joining us, and I want to let you know I cannot wait to return back to that world I played and enjoyed so much as a kid. Cheers. Yeah, I can't wait to return to that world. I forgot right? Basically, fans know way more about the game than I do now, so it'll be a new experience for me too. Thank you so much again, Warren Spector, for joining us to talk all things System Shock. I personally can't wait for the game to come out, though. It might completely ruin my sleep schedule, but before I spiral further, here are some more games to cram into your eyeballs. Since the first pioneers changed the harshest aspects of our world, every generation has upheld the solemn promise of our forefathers. The rise of Titan would forever be without misery or bloodshed. We seek nothing from the solar system but a lasting amity of reason and justice. Yani oyunun kendi. Under any pretext would bring ruin to the great works of mankind. Any victory achieved through that deepest expression of human unreason would be as devastating as defeat. We have but a singular purpose: to establish peace and security for all mankind. Yine insanlığa bağladılar. The war between Mars and Titan devastated our solar system. Lead the survivors to Demarat, where you will continue Falling Frontier storyline campaign in orbit of an alien star. Yok abim açmadı bu ya beni. Heh, satranç diyen vardı, al geldi. Satranç diyen vardı birkaç saat önce. Gördük. Bu oyunu da gördük bu arada. Bu oyunu bugün değil ama onları 2 gün önce gördük galiba bunu. Evet evet. Oğlum aynı oyunları görmekten uykum geldi vallahi ya. Super People, evet, eklemiştim. All right, gamers, good work. Hey. You've made it here to a site of grace. Open beta mı yazdı? Bonfire or a sculptor's idol or a lamp. 17 Ağustos'ta son betası varmış, final beta. Potions and most importantly, keep letting us know what games you're excited about using hashtag PC Gaming Show. I mean, personally, I can't wait to play the Altars. Ah, good. Now that we're all rested up, feeling good, it's time to enjoy a slice of that lovely cyberpunk life, courtesy of Nivalis, and experience the investigative horror of immortality, the latest from the mind of Sam Barlow. Ay, God Simulator artık görmeyelim tekrar. Bir de uzun o. I believe we have a short clip here. Do you want to tell us what we're about to see? Well, I don't want to spoil things too much. Aa. Tenet. Memento. Bayağı Nolan yapmış bunu. Ya zorlarsan Seven. Now it's worth it. Layers of Fear.
Bak Black Widow oldu şimdi. Marissa Mark'la ne oldu? Bu var ya gizem... Ay. Tutar ha bu. Şeyler çok oynar. Netflix'te orada burada şeyler var ya. Katil kim? Oyunları falan. Tam o tayfa. Ben de çok esnedim, kusura bakmayın ya. Niye öyle oldu bilmiyorum. Böyle bir film vardı. Bir yere zoomlayınca absürt detaylar. Bilmem. Hey boss, time to wake up. We got customers waiting. What do you mean you don't know where to start? Let's clean this place up. Oynadım. Move some chairs and tables around. We can restoran yapıyoruz değil mi? Oynadım. Fuck, oynadım. Tüm olayımız bu, böyle şeyler mi? Well, then you can rent that fancy new apartment in Midtown. Oha. Hayat So make simülasyonu. friends, make enemies. If customers are rude, just turn on the old charm. Or water down their drinks. I'm not your conscience. This is a world to explore. To make stories. Your stories. Ya bayağı genişledi ama bu. You ever look up at the clouds and wonder what's up there? Well, if you dream big enough, maybe you'll find out. Maybe we all will. Welcome to Nivalis. Nivalis mi? Oğlum. Yani restoran üzerine ise saatlerce oynayabilirim. I'm Roman. At Iron Lands we are big fans of cyberpunk fiction and games. But we have our own ideas of what a cyberpunk world Restoran ve gece kulüplerini yönetebiliyoruz. Yeni daireler alıp bu daireleri satıp istediğimiz gibi dekore edebiliyormuşuz. Balık tutmaya gidip chill bir takılma ortamı varmış. Hatta bu hayatta aşkın peşinden bile gidebiliyormuşuz böyle. High kesimden low kesime. We are excited about the cyberpunk world we're making, and we can't wait to see the choices you'll make and how you'll choose to live your life. When you come Organların peşinde koşan çeteler varmış. Haraç kesen şirket şeyleri varmış. Şehirde habire depremler ve sarsıntılar oluyormuş. Yani ertesi gün uyandığında atıyorum aldığım bir ev deniz altında kalmış ve yok olmuş olabilirmiş. Yani anı yaşamanın üzerine kurulu bir oyun. O gün istediğini yap. Ertesi gün ne olacağı belli değil. Başta böyle küçük bir esnaf olarak başlıyormuşuz. Noodle tezgahımız falan filan oluyormuş. Böyle para kazandıkça, kirli işlere girdikçe bu olaylarda büyüyormuş. Bayağı sevdim ben bunu. Garip bir şekilde sardı. Evet evet. Chat'i yukarı aldım. Bakalım bir işe yarayacak. Şöyle yapayım. Aha, herkesin koştuğu oyun geldi. Run Forest run. Önce konuşmalar. Hala koşamadı ama. Ya o gameplay'de yok mu koşma o kadar? Kıstım biraz. Bunu anlayamadım ben. Bu time based mi? Ne bu? Bunu anlayamadım. Sıra tabanlı gibi duruyor. Oha. Ah, run. Run bir run. Aa, öyle bir şey var doğru ya.
Ama işte Run Forest Run Drop. Asıl. Yani garip bir şey. Bilmiyorum. Beni açmadı pek. Ama yani seveniniz olmuş. You just saw Demon School from Welsh developer Isbrid Games. And now, it's time to take a bit of a spooky transition. If you're at home, turn on all the lights in the room. Make sure the salt circle is unbroken. And check to see that your door is properly painted with sacrificial lamb's blood. Keskin bir korkuluğa geçiyormuşuz. Korkunç bir şeylere. Işıkları kapatın dedi. HR Giger-inspired biopunk horror, Scorn. Scorn mu? Ay bağırsaklı oyun geliyor. Decayed. O A değil miydi grisly bu? nightmare of macabre perception. Greetings. Ay evet. I'm your host, Doug Bradley. Hadi And dur, I açıyorum invite you sesi. to join me as we explore Scorn's mesmerizing labyrinth of odd forms Bu olayına and okeyim. somber Biraz benim tapestries. neyse dur dinleyelim. You awake in the middle of a desolate hellscape filled with biomechanical contraptions, part flesh, part machine. An industrial civilization now lying in decay and ruin. A hidden fauna sleeps within the underbelly of the world, İnsan vücudunu wanting modüler nothing yapmışlar more gibi than bir to şey be lazım. left undisturbed. Scorn has been carefully crafted with great attention to detail. Everything is focused on building a specific atmosphere. From a unique organic ecosystem to an unsettling soundscape created by Ethek and Lustmore. Scorn has no dialogue, so most of the storytelling comes from the environment, discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected equips you with the tools to progress. While there is shooting within the game, Scorn is not a shooter. Every encounter must be carefully considered. A wrong choice could be deadly. Yani. I hope you've enjoyed this glimpse into the twisted world. Eğlendik. Çok güzeldi, evet. The team at Ebb Software can't wait for you to uncover the secrets of this unique world as you experience Scorn firsthand this October. Ekim'de geliyor. Are you prepared to unravel your inner self within Scorn's world of horror? Yani aldım oynadım diyemem ama Now, while I've been delightedly playing Dune Spice Wars, harvesting melange, and trying to figure out how to pronounce Quisatz, oyunda her şeyden sakata I'm gelebiliriz. equally ready to turn hordes of Tyranids into a Jackson Pollock painting. Dayı açalım mı ışıkları dayı? In this brutal third-person shooter, you once again step into the oversized power armor of Titus, an elite Chimera space marine, in a galaxy immersed in a never-ending war. To take us further inside the grimdark, I am joined by Tim Orada Willits Scorn 150 lira şu an. Oha. on Warhammer 40k Space Marine 2. First of all, thank you so much for joining us. Ama Game Pass'te varmış. Good to be here. Now, Tim, I want to start with you. You previously worked at id Software on Doom. How would you say the Space Marine compares to Doom id Guy? Software Doom. That is a good question. I bet many people did not know that the original Doom Guy was actually a Space Marine, inspired by an even older Space Marine, which is the Warhammer 40,000 Space Marines. So, you know, it's really exciting for me to work on Space Marine 2, you know, because it's a great franchise, and I know that it's inspired so many other video games throughout the last 25 Ben laf atmıştım başta. Oh, absolutely, and there's so much lore to Warhammer sift bu through, kaldı and I abi. think this brings us Yeter to artık talk a falan little bit demiştim. about Doom the new oyun Space çıkmıştı. Marine that you're going to get to play, a Primaris Space Marine. Oliver, talk to us a little bit about Captain Titus and what makes this class of Space Marine different from the others in the universe.
So the Space Marine is a brainchild of the Emperor, the kind of leader of this of humanity in the grim dark future. He saw the dangers that the universe presented, and he created a super soldier from his own DNA. And each of these different factions, these different chapters, have different genetic traits of the Emperor. But what makes the Primaris different is that a guy named Belisarius Cawl, the Emperor's kind of chief scientist, went back, did some digging in the old data, and found a way to enhance the qualities that a Space Marine has by installing new devices, new kind of bio implants in their body. So now these guys are 2.5 meter tall monsters capable of destroying anything in their path. It's reminding me of the 1,000 times I have rewatched the Astartes animation. That's amazing. It's so exciting. It's so exciting that we now get to be in that position to play that kind of character. And in the trailer, we saw a lot of Tyranids. Are they the main enemy that you're going to be against? And if so, what makes them such a compelling foe? In this particular game, the Tyranids are the main focus, and what makes them compelling is that they are extragalactic locust-like creatures. They've come in from goodness knows where. They spread like wildfire. They devour everything in their path, and they leave nothing in their wake. So one of the great things about the Tyranids is they come in the thousands, and our proprietary engine, the Saber Swarm engine, can deliver these epic battles. Now we will have thousands of Tyranids, and you will rip and tear through them all. I mean, that is so thrilling, because this is the sort of thing that older games couldn't even hope to do. And you're talking a little bit about combat. I know that some of the previous entries were more melee focused. What's the combat like in Space Marine 2? So the combat in Space Marine 2 is a mix of in-your-face melee combat along with some really cool over-the-top weapons. So we looked at the original Space Marine game where it had a lot of this push-forward combat, which has inspired many other video games, but that never stop, never take cover combat is integral to Space Marine 2, along with these really cool, powerful weapons. So you're either tearing up the enemies in front of you, or you're blowing them away from back of the battlefield. It's the best of both worlds. I mean, that sounds so terrific. And I mean, I know you guys are huge fans of the 40K lore, so I'm curious about, working on this project, what's been the most fun seeing come together? I mean, what's Saber Interactive focusing on right now? Right at the beginning of the project, Tim and I went to the Warhammer Museum, which was an incredible experience. And you go around all these cabinets where these incredible miniatures that have been painted by these masters are arranged in these dioramas. You find yourself kind of crouching down, looking into the ranks of Space Marines that are facing Tyranids or Orcs or whatever. And something that Tim and I said at that moment was, we need to make this come alive. I don't want to look at this, I want to be inside this. I want to be gunning down Tyranids by the thousands. And so tabletop'ta literally ne yapacaklarını koyabiliyorlar. Ve bütün level dizaynlarını falan bile ona göre yapabiliyorlar. O yüzden böyle bir oyuna çok müthiş bir dönüşüm şansı vardı ve yapmışlar. Bunun için heyecanlıyım ben ya. Seriyi falan hiç bilmem ama böyle bir oyun oynanır yani. Doom da oynanıyor. Bu da oynanır. The sound, the gameplay, the way it feels is all designed to make you feel like the most powerful warrior in the universe. Well, perfect. That answers everything. Thank you so much, Tim and Oliver from Saber Interactive, for joining us. I can't wait. Warhammer 40K Space Marine 2 comes to PC, PS5, Xbox Series X and S soon. Now next, we have a few more surprises for you up the sleeves of our proverbial power armor. First, Replicant D6's homage to the golden days, or should I say, golden eyes of 90s console shooters, and an atmospheric sci-fi adventure on the Red Planet from Frontier Developments and Kyoken Interactive. Let's take a look. Aha. Tamam. Bu ne lan? Oğlum. Eyvah. Bir şey diyeceğim, bunu neyle yapmışlar? Yani şey olarak Source Engine ne?
Source Engine gibi duruyordu da oyun içinde oyun motoru açıp kendi level'larımızı yapıyoruz galiba. Çok garip. Garip kafalar. Ama sevdim. Güzel. Aa, Agent 64. Okey. Bakayım hemen. Sarah. Demosuna bakarız. Ryan. This is Kathy. Can you hear me? Please come in. Mission Opera has only one Allah. objective. Bu Bring ne? the Arks and their revolutionary technology back home. Bu arada Starfield Here halt we go, etmiş Opera ya. Team. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Yani I need bu to deminki know oyun mu diyeceğim. Değil that when mi? we get there, you'll Aa. make the right decisions. Mars'tayız ha. We can do this. Ben uzaya okeyim ya. Uzayı çok What do severim. you expect to find on Mars? Bak Mars'tayız. Delivers Asmas. What? Okay. Oynarım bunu. $126 ama Hi, my name's Elise Chappell, Biraz and I play ucuzlasa Kathy Johansson in the out-of-this-world olabilir. sci-fi epic Deliver Us Mars. Join Kathy and the crew of the Zephyr on an unmissable adventure as they journey to the Red Planet to recover technology vital to the survival of Earth and humankind. Deliver Us Mars is set to land on September 27th and is available to bir pre-order noktada now mecbur on tekrar edecek PlayStation, ama ya. Xbox, Steam, and the Epic Games Store. Stay a while and listen. To this list of games still to come, the team behind Half-Life Alyx Levitation will put their mod where their mouth is, and then it's paradox time. Not as in us Size creating an güzel bir actual bilgi time vereceğim paradox, birazdan. we're going to show you the latest Allah. from Victoria 3. Plus, you can literally scare your entire butt off with the creeping horror of Gloomwood. All this and more in Yani ne just kadar a güzel moment, but first, kişiden kişiye a değişir tabii. final pop quiz for all you Valorant, Birazdan CSGO söyleyeceğim. and League Şu of Legends istek players. listesine How ekleyeyim much şunları has bir. esports revenue increased since 2016? Compass Data Centers wants to hear your guess, and you can scan this QR code on the screen for a chance to win a $500 Razer gift card. Visit gaming.compassdatacenters.com to enter. Alright, and now, Yok back yok to the show. Half-Life falan değil, öyle bir şey değil. Up next, we're going to take a look at Stormgate, the highly anticipated real-time strategy game from Frost Giant. Then our resident RTS addict is going to sit down with some Söyleyeyim hemen. Demin gördüğümüz dur ne geliyor? Dur buna bir bakalım. Yine söyleyemedim ama Dev update. 2 years ago, our Development team updates. assembled with a shared vision to build a brand new real-time strategy game. Together, we've been fortunate to work on some of the greatest RTS games of all time. Okay, bu şu And an now we have şey tanıtıyor. Demin izlediğimiz Sistem Shock vardı ya. Today we are so excited to share our first Eski glimpse oyunu of Stormgate, baştan güncellemişler falan hani. the universal Şu. game that we've been creating for you. Bak bu oyun demosu var ama 67 lira fiyatı var şu an. Epic bir saniye. 67 lira fiyatı var. Ön siparişte oyunun orijinal fiyatı $45. Yani pahalanacak oyunlardan biri. Düşünüyorsanız alın. Onu söylemek için bu kadar şey yaptım. 67 lira 1-2 güne artar gibi çünkü. Sonra ben demedim, duymadım. Aman efendim nasıl da fiyat artmış demeyin. Çünkü geçen Kalista protokolü oldu aynı şey. Birkaç saatte 6-7 katına çıktı fiyatı. In our new 3-player co-op versus AI mode, you'll level up your heroes, collect rewards, Hatta ben de and customize your alayım forces ki. to open up Alayım new ya. styles of gameplay and long-term Ucuz variety. çünkü harbiden. 45 dolara göre ucuz bence de. Stormgate will be free to play. En kötü iade but ederim, not alayım pay ya. to win, and there will be Demosuna no bir bakacağım ama. NFTs.
Yayında. Beta testing starts next year, and you can sign up now to reserve your place in line at playstormgate.com. Hocam sizi çok izleyemedik ama You might daha happen to önemli bir know that işimiz I'm a var. huge fan of real-time strategy games. StarCraft is my favorite game. I've played it for 25 years. I still play it, and that's why I am so thrilled today to be talking to Frost Giant Studios. They're a group of amazing developers who have worked on literally my favorite games of all time. And we're here to talk about their brand new, free-to-play, real-time strategy game set in a post-apocalyptic Earth. It's Stormgate. And here to talk about it is the CEO and production director at Frost Giant, Tim Morton. Thanks for joining us, Tim. Thank you so much for having me here. I want to know about the world. I want to know about the game. Tell us, what is Stormgate? All right, this is our first game as a new studio. And Yeni bir it stüdyonun is ilk oyunuymuş. classic real-time strategy, but designed to be more social. We build the game in a universe that ties everything together, but provide different kinds of experiences for players who like different kinds of gameplay. So we've got cooperative campaign mode, also play open-ended co-op, but if you're somebody who really enjoys competition, we've got 1 versus 1, high skill, competitive. And those are very different ways to play in some ways, but they're also all unified by the Alabildiğimiz universe, by kadarını the races, pahalanmadan by the units, alacağız. so you really Sonra get a sense for how to enjoy the game. And I'm curious a little bit about that core gameplay, because obviously in all these modes you're going to be collecting money, building bases, building units, and so on. And I know that for you, the game feeling really good and really smooth to play is super important. Now, obviously, I come from a time where if the pathfinding is bad, we call that high skill opportunity. But I mean, how do you think about getting the controls, the motions, just the feel of the game to feel good in 2022? Yeah, it's interesting that RTS is one of the only genres I can think of where you have to have hundreds, even thousands of units synchronized over the network and responsive in a way that high skill, like pro esports players feel good about playing the game. That's not easy. It does require custom technology. There's no engine that you buy off the shelf that does that for you. So we definitely started knowing that and having the benefit of our chief architect, James Anhalt, who did that work previously on StarCraft 2. So we've put a lot of effort into that for sure. And this is going to be one of the first major RTSs people are aware of that is on Unreal Engine 5. What is it like working in this next generation engine? It's pretty incredible how far things have come from a graphics perspective, and I think the art team is unlocked in so many ways by what Unreal provides. So we're very excited. We're still learning everything that Unreal can do for us, but even Unreal'da öğrenme bitmiyor abi yani. 10 aydır Unreal çalışmasından yoruldum. So you've talked a little bit about, for new players, making the game feel a little more approachable, a little bit more streamlined, but obviously StarCraft, real-time strategy, has this astonishingly long history as a competitive game, as an esport. And I'm curious, how is your team going to Squid Game'in ikinci sezonu resmi olarak duyurulmuş. İzleyen varsa diye söylüyorum. Ben izlemeyeceğim. İzlemedim. One of those things is more seamless integration with esports. I mean, being able to sign up, participate in tournaments directly from the client in a way that gives players, even if you're not Game Pass'e gelen grandmaster, ready to take on Cyril, there's still an opportunity to be the best on your block, or the best at your company, or the best at your schools. So we want to facilitate esports all the way from grassroots level up to the pro level directly in the client. So of course in the history of RTS Skorn falan da var bak hani. Güzel liste bayağı ya. Game Pass için okey bence. Bayağı okey. Play the original game. They just did custom mode after custom mode. Does Stormgate have modding? How are you thinking about the modding community? A number of members of the Frost Giant team actually came out of the modding community. The team as a whole is very passionate about it. From the outset, we started out applying resources to build a custom editor. I think there's a lot of opportunity to make improvements to the editing experience for RTS. We are also working on the infrastructure for people to be able to share their mods with each other. So it's really core to us as a team to enable modding, and we're absolutely working on it.
And of course, we have to end with my favorite question. Etkinlik of all. sonradan When boşa can we play sardı the bayağı, game, evet. and how do we play it, Tim? So we are going to start our beta in 2023. We already have a site stood up at playstormgate.com to be able to register for the beta. We have a lot of active discussion topics on our subreddit as well. So Bir there's an yandan da opportunity yandan haberlere to bakıyorum yeni bir şey var mı participate in diye the de. dialogue around what O we're şey burada mı? Tim, thank you so much for joining Black us again Panther today. fragmanı We just had a gelecek chance to diyen. talk about Hani nerede abi? Stormgate, Yok. the upcoming free-to-play Gece RTS oldu. from Frost Giant Studios. I'm personally super pumped to play it, and be sure to check it out at playstormgate.com. Now, Tim, I'm going to do a transition to the next game. Are you ready? This is going to be good. Watch this. It's going to be so sick. Next, we're going to show you Laysara, Summit Kingdom from Quite OK Games. Now, as someone who has spent a medically inadvisable amount of time playing strategy games of all sorts, this looks incredibly up my alley. And it looks a lot safer than my last attempt to create society in the mountains. 2 words, Tim, yodeling accident. Let's check it out. Aha yine bak çillendik şu an. Oh. Allah. Lan yok oldu köy. He Laysa. Aa. Wow. Ulan eskiden böyle oyunları çok oynuyordum ben ya. Zoo Tycoon'lar falan vardı. Bayağı krallık kurdu be. Evet Emir ya. Şehir kurma oyunlarını ben de çok seviyorum da cidden çok bağımlılık yapıyorlar bende en azından. Mesela Zoo Tycoon'da bile hayvanat bahçesi yaparken ay ne kadar güzel vakit geçiriyordum. Bayağı eskiden ama. Bu ne? Bu da bir aset oyunu gibi hissettirdi bana. Hazır aset. Çok boş bir oyun ha bu. Aha. Odin olduk. Allah. Lan. Oğlum bu ne? Allah flash atıyor ikidir ya. Rahatsız oldum. That was Frozen Flame, an open-world survival RPG from Dreamside Interactive, where you'll embark on a fantasy adventure in a world reshaped by a magical calamity. A cursed land full of environmental hazards and massive monsters doesn't sound like the kind of place you'd want to build a cozy home with your friends, but instead you'll be raising fortresses and trying to tame Şeyi almayı unutmayın. Ben de alayım hatta dur. tackle the citadel that looms over everything and break the curse. Or you'll end up in the belly of a monster. Steam'de Still kind of cozy. The demo for Frozen Ark Flame bedava was olmuş. just before the show, so you can Epic jump in Games de or vermişti grab gerçi some ama co-op buddies and see how Epic'te long you olmayanlar can için survive for right now. And keep Ark an eye şu out an for early access beleş launch later this ve year. kütüphanenizde kalıyor. 19 Haziran'a kadar almanız gerekiyor. Alın bulunsun. Aldım. Evet, Steam Deck var kadının şeyinde, yanında. If you could listen to the noise of history, then you would hear by the sounds of the Victorian age that the world changed forever. The roar of the engines, the bangs from new factories, and the cries in the streets calling out for revolution. In Victoria 3, we simulate this era. 100 years starting in 1836. Etkinliklerin hepsine de aynı dönemde toplanmış. Özel bir sebebi var mı? Ya şöyle E3 yerine Summer Game Fest oldu bu sene. Biraz öyle yaptılar. Diğerleri de peş peşe yaptılar işte hani oyun haftası gibi olsun. Maksat bu. Bence kötü de olmadı aslında ama biraz şey gibi. Biraz düşük. Hani mesela evet bak.
Uzay'ın dediği gibi. Hani E3 deyince, bir Gamescom deyince bunlardan bir beklenti ve geri dönüş alırdık sağlam. Hani Last of Us'ın ilk oyununun ilk duyurulduğu zamanlar falan çok farklıydı. Bir Assassin's Creed çıkıyordu abi. Orkestra var, manyak güzel çalıyorlar, herkes gaza geliyor. Bir tane sinematik yayınlıyorlar. Yani güzel günlerdi. Şu an böyle biraz değişti tabii işler. To secure your place in the sun. Anything done by war can be achieved with diplomacy. But you can decide when push comes Ay to bit artık, shove. hadi bit ya. Vallahi yoruldum. Here you write the stories, and over time, the history of your world. Bu arada şu chat'teki carved into the sizin map. abone badge'lerinizi daha erken değiştirme kararı aldım. What is the sound Kötü gözüküyor bu or yıldızlar. echo of Hoşuma the gitmedi. continents? Daha güzel, özgün bir şey olsun. Noise of time as you create your grand Hafta içi yaparım her şeyi ya. Bu haftam biraz evde geçecek çünkü takılırız. That was the gameplay debut of Victoria 3 from Paradox Interactive, a grand strategy game coming later this Let's year. go. And let us take this moment to let you know you can wish us Victoria 3 by visiting the PC Gaming Show event page on Steam, where you'll be able to find every game featured in today's Ulan show. Xbox'ın sunumu da kötüydü. Bu da kötü. Dün de çok iyi değilmiş. Baktık çoğuna. Bu ne? Sony'nin State of Play de klasik State of Play'di. Bir tek Spider-Man falan sürprizdi. Bu ne lan? Oh. E3 varken daha mı iyiydi acaba? Ulan rezil oluruz deyip göstermekleri bu da öyle başladı. Yani tam öyle değil sanki ya. Yani E3'ün E3 olduğu zamanlarda indie oyunlar bu kadar ön planda değildi. Dur dayı dur. Bir şey konuşuyoruz dur. Indie oyunlar bu kadar çok ve bu kadar başarılı ve bu kadar ön planda değildi. Büyük oyunların yani kitle büyük oyunlara daha çok bekliyordu. Bu büyük salak olaylar yaşamadan önce işte sonuncusu Cyberpunk'ın patlaması. Ondan önce Assassin's Creed Unity'nin patlaması. Genelde Ubisoft temelli bunlar. Ama birçok böyle olay yüzünden yıllar geçtikçe sektör indie'ye olan şey arttı, talep. Diğerleri de azaldı. Şu an yakın seviyede o iş çıkartabiliyorlar. Çok farklı bütçeleri yoksa. Hani Sony'nin God of War'ları, Last of Us'ları kadar bir şey değilse herkes her şeyi yapabilir vaziyete geldi neredeyse. O yüzden fuarlar da evrim geçirmeye çalıştı. Araya pandemi girdi. Zaten bu 2 yılda her şey değişti bütün sektörlerde biliyorsunuz. O açıdan geçiş döneminde gibiyiz bence festivaller için. Yani ben 2018'den beri iyi bir oyun sunumu hatırlamıyorum. Düşündüm bir daha hatırlamıyorum yani. 2018'den önce çok var. 18'den sonra çok olmadı. Ama gelir öyle güzel günlerde gelir. Katilli bir oyun mu? Aa o ne lan? Hey. God of War 2018'de çıktı. Ama evet sunumlarda da vardı. Hello, Red Dead de öyle. I had hoped Yanlış for us to meet hatırlamıyorsam. at my estate. No matter.
I can guarantee your safe arrival. A promise few others here can make. Abi bu ne? Bu ne oğlum ya? Not fond of outside. PlayStation 1 oyunu mu izliyoruz biz? Ne oluyor şu an? Bak ya. Oğlum hikaye de iyi gibi durmuyor ki. Hayır bu cidden yapılan bir tercih de değil ha. Baya yani kötü yapmışlar baya. Bir de eskiden buna baksana neler yapıyor ya. Bir de eskiden indie deyince hepsine pixel oyunlar çıkıyordu. Evet işte. Oyun geliştirme kültürü çok evrim geçirdi. Şirketlerin, büyük şirketlerin hataları yüzünden indilerin önü açıldı. Bir bakıma da iyi oldu bence. Çünkü firmalar, büyük firmalar artık aynı IP'den 20. oyunu çıkartmaya ve birebir aynısını yapmaya başladıkları için kreatiflik yok oldu. İnsanlar farklı bir şey görmek istedi. O yüzden de indilerin kalitesi arttı. Zaten mobil oyun pazarı diye bir gerçek var. Sektörün %60'ından fazlasını belki de gelir olarak elinde barındırıyor. Değişti bayağı sektör. Ne bu? Neyin trailer'ı? Allah! Hayda. Corrupted what? Why is it always müzik doing vardı this ya. just when I need to showcase the game? Okay, I'm gonna take that. Have you tried turning it off and on again? Yes, I have. The update to Oh System no! 1.1 will provide a clean sorting of all your files and ensure that situations My like this eyes. won't ever happen. Oh, no, nobody's Lan updating oğlum. me. That's the thing. Allah! Nope. Gözlük. Thank you, but we'll pass. Okay, so Allah, kör oldum. I do have a backup of the trailer. While I go rummage into the bin for Allah. it, please welcome my personal Tamam, assistant. hazırlıklıyım That şu will an. do a great job at pitching the game for you. Tamam şu an hazırlıklıyım. Oğlum neydi o ya? Çok kötü oldu. The story and how funny, witty. You know, just talk about me. Bıdı 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 bıdı. Found it. Ah, ladies and gentlemen. Yine beyaz the olacak bak, trailer. hazır olun. Okay, who had the amazing idea to save the trailer backup in Bu ne 14.4 oğlum? pixels? Do we have any ants working for us? Back firewall mu? Okay. The survival of thy noble family depends on their ability Oğlum çok sıkıldım şu an. to rule the city. Vallahi bak To şu an fight with valor and biraz to tepe learn. noktasındayım. Oh, if only it were that easy. Ha yok İlhan. Lan. Lan ne oluyor? Disney Plus 14'ünde atacak mailleri. 14'ünden önce değil. 14'ünde atacak. Evet. 14'ünden 21'ine kadar mı ne, böyle bir haftalık bir süre gibi bir şey içinde o maillere paranızı ödeyebiliyorsunuz diye böyle bir süresi var. Hani çıkışından bir hafta sonra da yapabiliyorsun. Maksimum. I don't know what you're up to, fuzzball, but back off. Ha 26 mıymış? Tamam. Bu ne? Ya dalga geçiyorlar şu an ya. Allah dalga geçiyorlar ya.
Aynen 26 Haziran'a kadar geçerliymiş. Buraya kaydoluyorsunuz. Şu kampanyayla 4 ay bedavaya geliyormuş gibi oluyor. Güzel oluyor. Güzel fiyat, bayağı iyi fiyat. Böyle şeyler. Yok. Onu bir okuyan zaten o mail listesine kaydolanların yarısı senin gibi hani okumamazlık değil de gözünden kaçıyor. Küçük yazıyorlar çünkü. Öyle sanıyorsun. Bir bakıyorsun halen mail yok. Acaba scamlendik mi falan oluyorsun. Twitter'da da bayağı gördüm senin gibi. Ondan normal yani. Yalnız değilsin, onu bil. Lan ben yine çok karardım. Core Keeper. Ne zaman biter? Yarın okul var. Benim de okulum var. Sabahın 10'unda dersim var. Muhtemelen bence yakında biter. Yarım saat sürmez bence bitmesi. Çünkü bittiği gibi ben de yayını kapatıp gideceğim. Ya abla yeter artık, espri yapma. No. Aha. Life can be harsh everywhere. Güzel In the old world, there was no hope of it ever improving. When our crops failed, the ruling class would still collect the same share, leaving our children to starve. And if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it for the crown. The nobles hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts of the city. Şimdi şöyle. And so, some of us decided that it was time to Oyun leave. olacaktı dediğimi hatırlamıyorum. Ayrıyetten yayın programını paylaştım sabah. Ayrıyetten şimdi ben kalmasına kalırım. Fakat yarın o derse gitmek zorundayım. Her ne kadar o saatte kalkmayı sevmesem de. Çünkü devamsızlığım biraz fazla olduğu için o derste devamsızlıktan kalmak istemiyorum. Dönemin sonunda geldi. Klip alabiliyorsan al. Klip alabiliyorsan al, oynarız. Bu yayın sonu oyun oynarız dediğimi hatırlamıyorum. Dediysek bir bakarız oyuna. Ama çok da uzatamam cidden. Bir de bunun ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. Çok uzarsa bunu da bitirmeden salarım yani. Öyle bir durum var. Ya işim yok aslında. Boş boş gideceğim. Yani bu belki görüyorsunuzdur arada şu dersten şu diziyi izledim falan filan diyorum ya, o ders işte bu. Artık son hafta yani derslerin. Derste yapmayız muhtemelen ama işte imza olayı var. Yani devamsızlık. Sırf o yüzden gidiyorum. Geçen hafta da o yüzden gittim. Ya işim yok, sadece uyanmam gerekiyor. Öyle harbiden uzay yani. Ay bak çok güzel video geldi, dur. Haftada kaç gün gidiyorsun? Yani okuldaki derslerimin olduğu gün sayısı pazartesi var, salı var, çarşamba var. Ya perşembe online'ım var.
3 gün okulda yüz yüze artı online karışık. Bir gün fazladan online. Cuma dersim yok. Ama genelde pazartesi ve salıları çok gidemedim yüz yüzelere. Ama çarşamba hep gittim. Yani 1 ile 3 arası değişiyor. Bu ne? Ha yok, bende yok öyle bir olay ya. Bizim paket dersler yani hocalara göre biraz ayarlandığı için, hocalar da tek seçenek bıraktığı için gün olarak hepsi farklı oluyor genelde. Ama işin ilginci, çift 2 bölüm okuduğum için çarşamba günümde 3 ders üst üste çakışıyor falan, yani öyle. 4'te yatsan yine kalkarsın. Zaten 4'te yatacağım. Hani ben 4-5'e kadar rahat oturuyorum zaten. Ama yayında olmakla yayın dışı pasif takılmak farklı biraz. Mesela şimdi ben atıyorum 30-40 dakika içinde yayını kapatsam muhtemelen 1 veya 2 bölüm Stranger Things izleyip öyle yatacağım falan. 3 ders çakışması nasıl? Bayağı. Üst üste 3 ders var yani. 2 danışman hocam var. 2 danışman hocama onaylatıyorum bütün hocalardan izin alıp. Hepsini de götürüyorum aynı anda vallahi. Biraz ölüyorum ama bitti işte dönem. O kadar da ölmemişim. Bilgideyim ben Emir. Şu anda ilk bölümü bitirdim sadece. Onu da dün gece başladım işte. Ya dün gece izledim. Güzel başladı. Yine tarih öncesi gözüken bir oyunla karşı karşıyayız. Yok. Multiverse of Mert. Orada demin göstereceğim. Bu ne lan? Ha, Half-Life'e geldik. Tam da diyecektim Half-Life şeyleri var diye. Ha, o yüzden tarih öncesi gözüküyor. VR oyunu. Bak deminki güzel video buydu. To the scanners. According to the scanners. Bro. Yani bakar mısın şuna? Yani. Bro. Baksana abi. Vallahi buna başlarım ya. Zaten başlamak için sebep arıyordum. Vallahi başlarız yani. İyi geceler Uzay. Görüşürüz. Teşekkürler. En iyi sezon olmuş. Evet, sezonun en iyi bölümü olmuş diyor herkes. Sürenin uzun olmasını da iyi kurtarmış gibiler. Beklemiyordum açıkçası bu kadar şeyi. Daha ilk bölüm izledim gerçi ama kötü değil gibi. Yayının sağ tarafında niye beyazlık var lan? Videodan mı? Bakayım. Ha, evet. Bakayım. Evet, videodan. What the fuck? Okay, so the plan is to get to that control room and get Gordon. İzlediğin en iyi Multiverse Power Rangers crossover'ı. Ne? Multiverse Power Rangers crossover'ları. Şeyden o ya. Half-Life videosundan diyeceğim, o da değil. Ha, burada ne var öyle ya? Bakayım. Bir şey mi kalmış? KYSLR hoş geldin. Niye öyle harbiden?
Şundan dolayı mı? Ama onu taktım bak hani. Allah Allah. Şöyle yapsam ne olacak? Onu yapmayayım. Allah. Yo, sizi rahatsız etmiyor olabilir de ben çok uyuz oldum. Şu an ona takıldım yani böyle. Ben tam ekran olunca oluyor mu? Bak bende sorun yok. Burada bir haltlar oluyor. Onda bir şeylik var. Neyse. Yeni fark ettim ama yeni o var yani galiba. Daha önce yoktu. Şu Half-Life bitsin de belki ondandır harbiden. Rütük buraya da karışıyor değil mi böyle? Ya bunun devamına bir şey yapmaları garip hissettiriyor bana ya. Abi VR kaçınız oynadı oğlum bu oyunu? VR yok ki kimsede. Tutmadı işte o teknolojiyi. Half-Life çıkardılar bak yıllar sonra VR için. Atko hoş geldin. Yani yıllar sonra VR çıkardılar. Tutmayınca şey yapıyorlar. Üstüne bir daha bir şey çıkarıyorlar. Evet tam 3D'nin başarısızlığı gibi ya. 3D'ye göre bence daha başarılı ama ha bir de sevilmedi işte evet. Oh, nice. Hani belki oynasa insanlar genel kanı değişebilir ama yok kimse de yok. Bak 2 yıl önce mi bakayım geçen sene mi? Sanırım 2 yıl önce VR olmadan VR oyunu yaptık. Baya bir dersimizde hoca dedi ki VR oyunu yapacaksınız. Dedik hocam nasıl yapalım? Bizim VR'ımız yok. Hani VR'sız VR oyunu mu yapılır hocam dedik. Bizim de kafa bulmayın dedik. Sonra ne oldu? Yaptık. Yani o kadar saçma VR'ın hali. Olsun yapın. Aynen öyle. VR ilk çıkarken millet Ready Player One kafasına girmişti. İşte şimdi Metaverse'ü bahane ederek biraz daha ittiriyorlar teknolojiyi. Bakalım onun şeye geçince ne yapacaklar. Yeni trende ayak sağlarsa devam eder. Hayır bir de işin garibi PlayStation VR 2 falan çıkıyor. Onlar da destekliyor. Yani milleti zorla böyle alıştıracaklar. Ulan daha Type-C'ye geçemeyen dünyayız. Ülkeyiz demiyorum bak, dünyayız. Type-C nerede, VR nerede? İkisi de oturmadı yani. Type-C yine oturuyor yavaş yavaş da VR çok alakasız. Ay bir saat izledik kapanışa bak. Ay. Well, folks, this is the end. We've learned a Ha, lot bitiyor lan. today about ourselves, about computers, about genetically engineered space marines. And with so many games on the way, there has truly never been a better time to be part of the PC gaming Yok community. boysu hala Over the izlemedim. course of the last 2 hours, we saw games from developers all over the world, and we wanted to thank everyone who tuned in to watch the show. All the developers who shared their work with us, and of course,
all of the partners for their help bringing the PC gaming show to life. Indeed, remember to tip your servers. Install your firmware updates. And tell me if you know where to find a 3090 Ti. Tell me immediately. Anywhere you can find one, let me know. And of course, a warm thanks to you again for joining us on this year's PC Gaming Show. It's something I look forward to every year, and we're thrilled that you joined us again. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Yani. This is the official PC Gaming Show 2022 pre-show. It's the live show before the pre-recorded show. Go to the start. Make sure you're staying hydrated. Replenish your Yok abi yok. Yok abi yok. This is the first time. But before I spiral further into Canlanın. Allah, flash yedik. Yok mu? Arttır, arttır, yok mu? Arttır. Allah. Bir dakika, gözlüğü takayım. Allah. Delirdik artık değil mi böyle?